مرحبا بكم. هذه السلسلة ستساعدكم كثيرا في تعلم اللغة الإنجليزية، سلسلة النصوص القصيرة، بحيث سنتعلم القراءة والكتابة، وأيضا سوف نحصل على كلمات ومفردات جديدة. بالإضافة إلى ذلك سوف نتعلم مجموعة من القواعد انطلاقا من استعمالها داخل النصوص وداخل الجمل. إذا ورقة وقلم، ولايك الفيديو، شاركوا الدرس مع أصدقائكم. إذا كان لديكم سؤال اتركوه في التعليق، وإلى الدرس. الخطوة الأولى، سوف نقرأ النص كاملا لكي نتعلم طريقة نطق الكلمات، وأيضا لكي نتعرف على معاني الكلمات والجمل. ثم بعد ذلك سوف نعود إلى أمور أخرى كالقواعد أو غير ذلك. إذا الخطوة الأولى، انتبهوا واستمعوا ورددوا معي. أوكي؟ Once upon a time. Once upon a time تعني كان يا مكان. إذا دائما أو في الغالب ما تبدأ القصص ب once upon a time. Once upon a time كان يا مكان أو كان في وقت من الأوقات. Once upon a time. There was كان هناك. There was a clever ant. There was كان هناك a clever ant. نملة ذكية. Who worked hard every day. التي عملت بجد every day كل يوم. To collect لجمع food الطعام for the winter للشتاء. Again, once upon a time there was a clever ant who worked hard every day to collect food for the winter. Okay, winter الشتاء، فصل الشتاء. Meanwhile في حين a lazy grasshopper spent his days playing and singing. في حين جراد كسول قضى أيامه playing في اللعب and singing والغناء. Meanwhile a lazy grasshopper spent قضى his days أيامه playing يلعب and singing ويغني. When the winter arrived عندما حل فصل الشتاء. When the winter arrived وصل. When the winter arrived the ant had plenty of food to survive. النملة كان عندها food طعام كثير. Plenty of food to survive لكي تعيش. When the winter arrived, the ant had plenty of food to survive لتعيش. While the grasshopper في حين while the grasshopper had nothing لم يكن لديه شيء. The grasshopper had nothing. Nothing لا شيء. The grasshopper realized his mistake. الجراد أدرك خطأه. The grasshopper realized his mistake خطأه and promised ووعد to work hard in the future لكي يعمل بجد في المستقبل. To work hard in the future. Again, once upon a time there was a clever ant who worked hard every day to collect food for the winter. Meanwhile, a lazy grasshopper spent his days playing and singing. When the winter arrived, the ant had plenty of food to survive, while the grasshopper had nothing. The grasshopper realized his mistake and promised to work hard in the future. الآن عندنا nouns, verbs and adjectives. إذن سوف نسطر على الأسماء بالأحمر red, verbs with blue بالأزرق, adjectives with black بالأسود. إذن لنبدأ. Once upon a time. إذن time هو اسم. time it's a noun.
Okay? There was a clever ant نملة, who worked hard every day to collect food for the winter. Food and winter. Meanwhile, a lazy grasshopper spent his days سبق وأن سطرنا على الكلمة days playing and singing. Okay, playing, it's also gerund, and we count it as gerund. We count gerund as a noun. نحتسب gerund كاسم. Okay, playing and singing. When the winter arrived, the ant had plenty of food to survive. Why? The grasshopper had nothing. The grasshopper realized his mistake. خطأ. Mistake. And promised to work hard in the future. Okay? إذن هذه هي الأسماء الموجودة في النص. ننتقل الآن إلى الأفعال. Once upon a time there was verb to be in the past. A clever ant who worked, verb to work in the past, hard every day to collect and تجمع for the winter. Meanwhile, a lazy grasshopper spent هو verb to spent in the past his days playing and singing. When the winter arrived وصل, the ant had verb to have plenty of food to survive. While the grasshopper had nothing. Okay, had سطرنا تحت had من قبل. The grasshopper realized أدرك his mistake and promised وعد to work hard in the future. إذن هذه هي الأفعال الموجودة في النص. الآن ننتقل إلى الصفات في النص ونسطر عليها باللون الأسود with black color. Okay? Once upon a time there was a clever. إذن clever تعني ذكي. Okay? Clever ant who worked hard every day to collect food for the winter. إذن أحدكم سيقول لي hard هي صفة. نعم صفة، لكن هنا جاءت adverb. لماذا؟ لأنها تصف الفعل، ونحن نعلم بأن الصفة تصف الاسم. مثلا the exam was hard. hard هنا جاءت صفة. نعم لأنها وصفت الامتحان الاسم. أما هنا فhard هي adverb. Okay. Ant who worked hard every day to collect food for the winter. Meanwhile, a lazy grasshopper spent his day playing and singing. When the winter arrived, the ant had plenty of food to survive, while the grasshopper had nothing. The grasshopper realized his mistake and promised to work hard. Also hard here جاءت adverb لأنها تصف الفعل. Okay? إذن هذه هي الصفات الموجودة في النص. Clever and lazy. Clever and lazy. إذن هذا هو الدرس باختصار لكي لا أثقل عليكم. تعلمنا كيف نقرأ الكلمات، تعلمنا أيضا معاني الكلمات، وأيضا استخرجنا من النص الأسماء والأفعال والصفات. إذا أعجبكم الدرس أخبروني في التعليق لكي أضع لكم مجموعة من الدروس مشابهة لهذا الدرس، وأراكم في الدرس المقبل إن شاء الله. مع السلامة.